Hi friends, welcome to Bright Future Hub channel. We appreciate your support and look forward to bringing you more amazing videos in the future. Now I'm going to start with the top-down approach. Okay. Similar note, we use a stub. Okay. We use driver in bottom-up approach. When we are using bottom-up, म्हणजे आपल्याकडे जे सब modules आहेत, they are development ready, but main modules are not ready. In that case, we use then developer provides us a driver. Okay. In similar way, let's say व्हाइस वर्सा आपण आता हे जे काही मनी ट्रान्सफर आहे याला मेन मॉड्यूल कन्सिडर करू अँड याला अकाउंट बॅलन्सला सब मॉड्यूल कन्सिडर करू. देन अगेन डेव्हलपर विल प्रोव्हाइड ड्रायव्हर, फक्त त्याला ड्रायव्हर म्हणतात इन केस ऑफ बॉटम अप अप्रोच. सो वी विल सेंड अगेन द सेम प्रोसेस. वी विल एडिट दॅट स्टब or we edit that driver in Notepad++. We change the tags and value and we send using FTP protocol and we check कि there is a proper integration is happening or not. Okay, so that is about top down and bottom up approach. Okay, आतापर्यंत इंटिग्रेशन टेस्टिंग वगैरे याच्यावर जास्त हे करा, फोकस करा. आणि देन दिस अप्रोचेस इफ दे आस्क यू, मोस्ट ऑफ द टाइम दे जस्ट गिव्ह अ सिनारिओ की तुझ्याकडे मेन मॉड्यूल्स रेडी आहेत किंवा सब मॉड्यूल्स आर रेडी आहेत, देन तू कोणतं टेस्टिंग करशील, कुठला अप्रोच यूज करशील. ओके, सो दॅट्स हाऊ इट वर्क. नाऊ द थर्ड पॉइंट केम the sandwich approach. Okay, so this is the combination, or this is combination of both top down and bottom up approach. Okay, so basically sandwich approach when we use, so it's the situation arises kadi kadi काय होतं की we need to treat, let's say this is the one module, sometimes we need to treat this module as a main module, or sometimes we need to treat same module as a sub module. In that case we use sandwich approach. So developer will provide us a stub or driver, and accordingly same we will change the values, tags and value using Notepad++. Okay, and we check the integration between different these modules. Understood? So परत सांगा एकदा. No sir. Okay, so sandwich approach काय? Okay, बॉटम अप. okay, so let's say this अकाउंट बॅलन्स आहे, अकाउंट बॅलन्स. सो समटाइम्स व्हॉट हॅपन, जेव्हा आपण डेव्हलपमेंट करतोय, कुठल्या रिक्वायरमेंट आपण त्या पर्टिक्युलर स्प्रिंट मध्ये घेतल्यात, सो डिपेंडिंग अपॉन दॅट रिक्वायरमेंट, दॅट मॉड्यूल कुड बी समटाइम्स अ मेन मॉड्यूल और समटाइम्स अ सब मॉड्यूल. सो इन दॅट केस डेव्हलपर यूज टू टेल अस दॅट की हे सब मॉड्यूल्स आपण ट्रीट करतोय किंवा मेन मॉड्यूल, अँड अकॉर्डिंगली वी यूज दॅट अप्रोच, सँडविच अप्रोच. सो डेव्हलपर माइट प्रोव्हाइड यू drivers, or developer provides you a stub. Okay, so that is sandwich approach. Sometimes some module we treat it as a main module, or sometimes the same module we treat it as a sub module. In that case we need to use sandwich approach. Developer is going to tell us that, don't worry about that. Okay, then developer directly तुम्हाला temporary program देतो, you just एडिट दॅट Notepad++ आणि टॅग्स अँड व्हॅल्यू चेंज करतात तुम्ही आणि चेक करतात की दोघांमध्ये इंटिग्रेशन होतंय की नाही. सर बॉटम अप्रोच मध्ये टेम्पररी मॉड्यूल बनावं लागेल का? हा, मग ड्रायव्हर दॅट इज कॉल्ड एज सिमिलर फंक्शनॅलिटी, दॅट इज कॉल्ड एज ओनली ड्रायव्हर. अगेन सेम जसं टॉप डाऊन मध्ये आहे तसं बॉटम अप मध्ये पण आहे. ओके ओके सर. आणि इंटिग्रेशन टेस्टिंग काय इम्पॉर्टंट आहे तेवढं कळालं. काय होतं, कधी कधी काय होतं, जेव्हा सिंगल मॉड्यूल आपण चेक करतो, लेट्स से तुम्हाला रिचार्ज करायचंय किंवा तुम्हाला पैसे एखाद्याला पाठवायचे, दॅट इज वर्किंग करेक्टली विथ इंडिपेंडेंटली, एकदम व्यवस्थित चालतं ते. बट होतं कसं, जेव्हा आपण दुसरं मॉड्यूल ऍड करतो त्याच्यासोबत, सो इट माइट हॅपन की कोडिंग मध्ये काहीतरी इश्यू असेल किंवा काही इश्यूजमुळे प्रॉपर इंटिग्रेशन दोन्हीमध्ये होत नाही. So that's why we need to perform integration testing. Okay, so that is main purpose of integration testing, की एकत्र हे व्यवस्थित काम करत नाही, किंवा डेव्हलपर 1 आहे त्याने हा कोड लिहिलाय, थोडंसं वेगळं लॉजिक वापरलंय, डेव्हलपर 2 आहे त्याने हा ह्याच्यासाठी कोड लिहिलाय, सो त्याने वेगवेगळं हे केलंय, लॉजिक वापरले. बट जेव्हा ते दोघं एकत्र ते कोड जेव्हा एकत्र करतात तेव्हा ही जी फंक्शनॅलिटी जी आधी इंडिपेंडेंटली कॉम्पोनंट टेस्टिंगच्या वेळेस परफेक्ट व्यवस्थित चालत होती, it might happen की जेव्हा ते इंटिग्रेट करू दुसरा कोड, it will not work. So that's why we are performing this integration testing. Understood? When we are performing integration testing, so we combine independent module or dependent module together, we combine those and we treat it as a whole system. Then so that testing is called as integration testing. So next point, we'll talk about the black box testing. Okay,
So very important from the tester's point of view. Okay. The black box testing. What is black box testing is we already learned about it. What is black box testing? Sir, where we focus on the positive and negative. Positive and negative scenario. That we focus on. But what black box testing is about? We check the functionality of the application, right? Upon difference bagitla. White box testing and black box testing, right? In black box testing, what exactly we are doing? Build level testing. It's a build level testing. म्हणजे जेव्हा तुम्हाला build मिळतं डेव्हलपर कडून or testing version of application you received from developer, so you will check the application is actually working as per the customer requirement or not. Okay, you will log into the application and तुम्ही actual जे testing करतात, okay, with positive, with negative scenario. So that is black box testing. Okay, you will check the functionality of the application, right? Functionality. In white box testing, what developer used to check? Developer used to check ki each and every requirement is covered or he is going to review his code, right? That was the white box testing. And black box testing, जेव्हा आपल्याला build मिळतं, it's a build level testing, and we start testing the application. Actually, we'll check the core behavior of the application. It is working fine or recharge. आपण actually recharge करून बघतो. आपण actually money transfer करून बघतो. So that is black box testing is about. Okay. Now write down the types, make of different black box testing we are going to learn from today. So very important. प्रत्येक टेस्टिंगचा पर्पज काय आहे ते इन डिटेल आपण वन बाय वन बघणार आहोत. So just write down what are the different black box testings are. Okay. एक चार्ट बनवतोय आपण. Make a 4 त्याच्यामध्ये ब्रांचेस बनवा. ओके. थोडंसं सुटसुटीत लिहा. 2 पेजेस लागले तुमच्या बुकचे तरी चालतील. ओके. Usability testing, then functionality testing, performance testing, and the last one is security testing. So what are the different testings? What are the different black box testing we are going to learn, or on application कुठल्या testing करतो? So all we covered under this black box testing. Okay, so there are many types. Okay, under functionality थोडी जास्त स्पेस ठेवाल. There are again 2 subtypes, functional and non-functional testing. Okay, so write down under usability testing what we need to write, what are the different testing we used to check. Okay, write down under usability look and feel, then ease of use, and the speed of processing. Under usability testing, this is where we are going to test. Then under functionality testing, there are again 2 subtypes. Okay, the first one is a functional and the second one is a non-functional. Okay, so write down under functional testing what are the different testing we are going to learn are BIE BSc. So write down first one behavioral testing. हे फार छोटं दिसत नाही तुम्हाला, म्हणजे इनफ आहे ना की थोडं मोठं करू? म्हणजे फॉन्ट आय एम टॉकिंग अबाउट. Okay, sir. It's okay, na? Fine. So there are functional testing called behavioral testing, input domain testing, error handling testing. Backend testing ला तुम्ही /database testing सुद्धा लिहू शकता. Database testing. Then there is a service level testing, and then there is a calculation based testing. We'll also going to see the difference between functional and non-functional testing. Okay, आता हे कोणकोणत्या interview ask a question की what are the functional testing, what are the different functional testing you are aware of, तर तुम्ही एक शॉर्ट फॉर्म सुद्धा लिहू शकता म्हणजे फॉर लक्षात ठेवण्यासाठी. BIE BSc, BIE BSc, behavioral, input domain, error handling, backend testing, service level, and C stands for calculation based testing. Okay, easy to learn. किंवा तुम्ही जेव्हा उत्तर द्याल तेव्हा तुम्हाला सगळ्या कुठली मिस होणार नाही असं लक्षात ठेवलं तर. BIE BSc. And write down under non-functional. So there are 8 different testing we are going to see. Recovery testing, compatibility testing, configuration testing, installation testing, inter-system testing, sanitation testing, parallel testing, and globalization testing. So you can also remember this using RCCIISPG. RCCIISPG. And under performance, we will going to test load of the application, stress of application, data volume, and data storage. And under security, authorization, access control, encryption, and decryption. Okay, so out of these 4, the performance testing and security testing,
they are called as advanced level testing. Okay, advanced. Okay, and mostly they are performed by the senior testers. Okay, senior testers. Those are the advanced level testing. Okay, the testers carrying an experience of 4, 5, 6 years of experience. Okay, mostly we used to deal with this usability testing and functional testing, carrying your experience 3 to 4 years of experience. Okay, from 1 to 4 years of experience. Okay, performance testing is mostly carried out by the senior testers because those are the advanced level testing. Okay, these are the core level, and this is like advanced level testing, performance and testing. Okay, so mostly तुम्हाला interview मध्ये the questions will be on these testings. Okay, and also yes, we are going to learn about this as well. What is load, what is stress, what is data volume, what is data storage. Okay, authorization, access control. So interview, if they ask you, you can explain them, but you can tell till now I didn't get chance to work on it. Okay, but yes, what exactly we test under load testing, stress testing, or data volume or data storage, that we are going to learn. Okay, understood? The types only. What are the different types we are going to learn? Okay, Yes. so okay, so we'll start with the usability testing, guys. Okay, interesting. जे काही ऍप्लिकेशन्स आपण आहेत बघतोय आता डे टू डे, त्याच्यावर तुम्ही आता इथून पुढे जस्ट ट्राय टू थिंक, जस्ट ट्राय टू एक्सप्लोर, जस्ट ट्राय टू इम्प्लिमेंट दिस टेस्टिंग ऑन युअर डे टू डे ऍप्लिकेशन. तुमचं व्हॉट्सअप असेल, इंस्टाग्राम असेल, फेसबुक वगैरे असेल, जे काही तुम्ही यूज करताय, सो यू कॅन अप्लाय दिस टेस्टिंग ऑन दॅट ऍप्लिकेशन. ओके,